And we find Christ just simply leaving these traditionalists and moving on. И мы видим, что Христос просто проходит мимо этих законников и идет дальше. And yet the traditionalists tested him. Но законники, традиционалисты цепляются к нему. From verses 31 to the end, they bring him a man that cannot hear and cannot speak. Они приводят к нему человека, который не слышит и не говорит. And they say to him, Master, put your hands on him and heal him. И они говорят: учитель, возложи на него руки свои и исцели. Now this was the traditionalist testing Christ to see if he met the local traditions. Это традиционалисты, которые испытывали Христа, то есть знает ли он и исполняет ли он правила, заведенные в этой среде. Because their method was that the priest should raise his hands in prayer over the sick person and say a mystical prayer to God in the hope that he would be healed. Потому что у них было положено, чтобы священник возносил руки и молился таинственными словами, с таинственным видом над человеком, молился об исцелении. And while all the traditionalists are watching to see if he's going to obey the local traditions, И когда все законники с нетерпением ходят вокруг и ждут, чтобы посмотреть, будет ли он повиноваться местным традициям, he took 2 fingers он берет 2 пальца and stuck them in the man's ears. и засовывает их в уши этого человека. I'm sure quite a few people left the meeting. Я уверен, что там порядочно людей сразу покинуло это место. Did you see what he did in our meeting? Вы видели, что у нас на собрании человек выделывает? We asked him to pray, and he put his fingers in the man's ears. Мы его попросили помолиться, а он пальцы в уши засунул. I think if I put fingers in the ears of somebody in your church next Sunday, you might take me aside and tell me, brother, what was going on. Я думаю, что если я бы к вам пришел в воскресенье в церковь кому-то и подошел и засунул кому-то в уши пальцы, вы могли бы меня отвести в сторонку и спросили: брат, что происходит? You might even tell the president, don't ever have Strachen back again. И потом бы сказали Александру Ивановичу: к нам Страхана не надо больше. He put fingers in a man's ears. Подскакивает к людям и пальцы в уши засовывает. And while the people watched, И пока люди смотрели, he took one of those fingers он вытащил один из пальцев из уха, and he cleared his throat прочистил горло, and he глотку spat on his finger. и плюнул на этот палец. Go into the Old Testament. Посмотрите в Ветхом Завете. In the book of the law, there was a whole day of ceremonial washing you had to go through if somebody spat on you. В аналогичных случаях в Ветхом Завете положено было, если кто-то на тебя плюнет, целый день очищаться там во многих водах. Modern day medicine tells you you can get AIDS from somebody's saliva. Сегодня вам медики скажут, что через слюну человека можно СПИДом заразиться. And here's the man presenting himself as the Messiah. А тут человек говорит, что он Мессия, Clears his throat, прокашливается, spits on his finger, плюет на палец, pulls out the man's tongue, отодвигает язык человека and rubs it. и потирает. I'm sure more people left the meeting. Я уверен, там еще больше покинуло это место. This is supposed to be the Messiah? И вы говорите, это Мессия? Did you see him spitting on his finger and putting it in that man's mouth? На пальцы свои плюется и потом в рот человеку этим пальцем лезет? But the amazing thing is this. Но удивительно, что The man could hear человек начал слышать and the man could speak. и стал говорить. Within a chapter, На протяжении одной главы you find them bringing another person. они приводят еще одного человека, But they've jumped to the conclusion that this man just has a different technique. и приходят, то есть, к выводу, что у него другая техника, методика другая просто работы. In the later chapter, they say to him, touch this person. И в следующей главе они говорят: прикоснись к этому человеку. We know that you don't pray. Мы знаем, что ты не молишься. You're not a traditionalist. То есть ты не по законам, не по традициям делаешь. You've got a new method. У тебя новый метод. For hearing, it's fingers in the ears. Ты пальцами в уши тычешь. For speech, it's spittle on the tongue. А чтобы человек заговорил, ты плюешь на палец и трешь язык. So today we won't ask you to be traditional. Так что ладно, сегодня поступай не по традициям. They said, touch this one also. Прикоснись и к этому. And do you know what he did this time? И знаете, что он на этот раз сделал? He prayed for him. Он взял и помолился за него.
they could never get Christ to do what they wanted him to do. Никак у них не получалось, чтобы Христос сделал именно то, чего они от Него ожидают. Why can't we get you in a traditional box? Ну как же мы тебя не можем загнать в правила, чтобы ты поступал как человек? So that we can all say, this is the only way to be a good Christian. Но потом мы всем покажем, скажем, хорошим христианином нужно быть вот так, и никак иначе.